press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. So, my dear students, we shall start with the wave optics part 3. In the previous class, we have seen the ratio of intensities. With that, there is one related problem that you will get in your entrance paper. Given like this, I1 by I2 is equal to n anta kodutare. Then he is asking fringe visibility. Means what should be the minimum ratio of intensity such that that fringe can be seen, minimum value, that we call as a fringe visibility. Least value, that is always which is given as the ratio of I maxima minus I minima to I maxima plus I minima. This is what we call as a fringe visibility, that can be shown is equal to 2 into root of, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, I1 by 2 is equal to n ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 root of n divided by n plus 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್. ಈಗ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು. ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ I1 by I2 is equal to n ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So now we know the formula, that is I maxima to that of I minima. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಫಸ್ಟ್ a square by b square ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಅಥವಾ ರೂಟ್ ಆಫ್ ತಗೋಬಹುದು. ರೂಟ್ ಆಫ್ a square by b square is equal to n ಅಂತ ಹೇಳಿ I maxima divided by I minima ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a plus b divided by a minus b whole square ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, I maxima proportional to a plus b whole square. Intensity proportional to square of the amplitude. So applying that conditions, applying these two formula, I maxima proportional to a plus b whole square. So a plus b whole square minus a minus b whole square divided by a plus b whole square plus ಗೊತ್ತು ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. when we take the ratio, the constant of proportionality get cancelled. ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನ ಜಲ್ದಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. a plus b whole square ಬರೀತೀರಾ, a minus b whole square ಬರೀತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2ab minus 2ab minus of minus plus ಆಗುತ್ತೆ. So in the numerator you will get 4ab whole divided by, next again here what happens, 2ab ಮತ್ತೆ minus 2ab cancel ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ a square plus b square ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. that is 2 times of a square plus b square ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೀಗಲೇ ರೇಷಿಯೋ n equal to a square by b ಇರೋದ್ರಿಂದ I can take a upon b is equal to root of n ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. a by b is root n. So therefore in this numerator what you can do is divide, ಅಥವಾ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 1 2 to the ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಪ್ಪ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. 1b ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ 2 times of a by b divided by a by b ಹೋಗಿದೆ, a square by b square plus 1. So you will get the answer 2 into, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ವಿಸಿಬಲ್. So 2 into a by b is root n. 2 times of root n divided by a square b square is so that is n plus 1. Fringe visibility ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳಿದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದನ್ನ, that you can simplify easily. Okay, you can copy that.
Now again simple logic you can apply. We have learned yesterday class simple, you know, I is equal to another just example we have seen in the yesterday class. Intensity proportional to a square ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Now what they give is ratio of amplitude is say 3 by 2. They are asking find I maxima to I minima. Simple problems idappa ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. So what is the formula here? A plus b divided by a minus b whole square. The same can be taken as a by b plus 1 divided by, dear students, this is known to you. But you have one type of problems that in your book aside. ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ ಅಂತ. A by b ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3 by 2 plus 1. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನು ಸರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ 3 by 2 plus 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 5 by 2 divided by 1 by 2 whole square ಆಗುತ್ತೆ. So 2 to cancel 5 by 1, so that you will get 25 is to 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Next in this again they may give like this intensity ratio I maximum I1 divided by I2 is, they may give say 9 by 4. Intensity ratio is 9 by 4. They ask you what is the ratio of I maxima to I minima. ಕೇಳಿದ್ರೆ again straightforward you can have this A by B can be written as the same I write here A by B. You know intensity is proportional to A square, A proportional to square root of intensity. ಇಲ್ಲಿ A by B ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ A by B is written as square root of I1 by I2 plus 1 whole divided by whole square. I1 by I2 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ A by B ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ 3 by 2 plus 1 3 by 2 minus 1. The same problem which can be asked in different way. ಇದನ್ನೇ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೀರಿ, ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೀರಿ. So same what you have simplified, you will get the answer 25 is to 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Now in this class we shall discuss in detail about the phenomena of interference, and for the Neet purpose that detailed study can be made shortcut. In a simple manner understand the concepts clearly. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ YDSE ಅಂತೇಳಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ which demonstrates the phenomena of interference. So that is the wave nature is essential. This Thomas Young first interference ಅನ್ನ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Oil patch on wet surface when viewed under light appears to be colored. A thin soap film when viewed under light appears to be colored. That appearance of color is because of interference of light, because of superposition of light rays. That was named by Sir Isaac Newton. But in detail, the experimental verification and the mathematical, both qualitative and quantitative,
ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್. ಬೋತ್ mathematical and theoretical explanation was given by Young's, Thomas Young ಅಂತ ಹೇಳಿ. Hence we call this as Thomas Young's double slit experiment which demonstrate the phenomena of interference. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು, ನಾವು ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. A constructive interference ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ two waves, we must have two, at least minimum two waves having same phase, constant phase difference ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? That constant phase difference is 2n pi, even multiple of pi, ಅಥವಾ the path difference is n lambda, then you will have maximum intensity. Intensity is a maximum, that is 4I naught, that is we have done in the previous class. And the waves has to say overlap in phase. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. That is a crest of one wave is falling on a crest, or trough of one wave is falling on trough of the another. Then there is rise in the intensity of the wave. You will see maximum intensity. That we call as a bright fringe ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Dear students, this is all needed for your entrance problems. You should be strong in this. Then opposite to that we have a dark fringe where intensity of that becomes what? 0 here. We say that waves overlap out of phase ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Waves are said to overlap out of phase such that the phase difference should be odd multiple 2n plus 1 pi ಅಥವಾ 2n minus 1 ಒಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ, 2n plus 1 pi ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ. And path difference, that is n lambda by 2. n lambda by 2, that is integral multiple of lambda by 2 ಅಂತಂದ್ರೆ, odd multiple 2n plus 1 lambda by 2. In both the cases, this we call as destructive interference ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Destructive interference. So here what we say that in this destructive interference, ulta crust is falling on trough ಅಥವಾ trough is falling on crust ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಬೇಕು. These all things has to be studied for this IDSC experiment and the mathematical formula what you are going to learn. So destructive interference ಬಂದ್ರೆ intensity on the screen will be 0. I minima ಅಂತ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ I is equal to 4I naught cos square 5/2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. And we have seen some problem also on this. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದ್ರೆ ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ 3 lambda by 4 ಅಥವಾ lambda by 2 ಅಥವಾ some value 5 lambda by 2 ಅಥವಾ 5 lambda by 4. If they give some path difference, calculate the phase angle. Then they are asking the intensities. ಈ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಒಂದೆರಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ವೇವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆನ್ ಟ್ರಫ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ವೇವ್ಸ್ overlap out of phase. There is a phenomena of interference, that is destructive interference. The total intensity becomes 0. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಏನು? ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಫ್, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ variation of
intensity of a interference pattern. Reference line ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬರೀಬೋದಾ? ಇದು ಸಾಕು. ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ. ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೈಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ವೇರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಿಯರ್. B0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬ್ರೈಟ್ 0 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೈಟ್ 1 ಅನ್ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ 2 ಅನ್ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಹಿಯರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಬ್ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ 0 ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಡಾರ್ಕ್ 1 ಅನ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್, there exists one more dark, that is D2. The same thing has to be replicated, copied here. This you call as bright 2 ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ bright 1 ಇದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕಣಪ್ಪ. Central bright which is taken as B0. B1. Between two brights there is a first dark here. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The same what I explained here, the same thing can be written with respect to variation of intensity of interference pattern. In this graph you must say that all bright fringes have same intensity, compulsory, whether it is the first bright or say 10th bright or 20th bright, irrespective of the order of the fringe, all bright fringes have same intensity, and we must show that all the bright fringes have same width. Andre if I observe the central bright here, it will have some width here. ಇದು ಬರೆಯಣಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, that you will learn in detail you will learn the width of bright fringes, all the bright fringes that is appearing on the screen. Don't write this, I am just explaining this. This white chalk what I am shading here, that is all bright fringes. All bright fringes are equally spaced such that those values should be equal to lambda into capital D by small d ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. I will explain the terms, each and terms with a shortcut formula. We will derive this within 2-3 steps. That leads to a problem also. Showing this beta is equal to lambda d by d, where lambda is wavelength irutte, distance of the screen irutte, small d is the separation between the two slits irutte. Idan detail ಆಗಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, all bright fringes have same intensity and they have same width, that is equal to lambda d by d. Sir, what about the dark? Intensity of all the dark fringes is 0 here. If you observe the width here, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿಬಾರ್ದು, ಶೇಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವೈಟ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇಂದ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದೀನೋ ಅದು ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಗೊಂಡು ಗೀಚ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಪೇಪರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಅದು ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಕ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಎರಡು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಡುವೆ ಏನು ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಸೊ ನಾವು all bright fringes have same intensity and the width is same, beta is equal to lambda d by d. What about the dark anta kelidre, and again the width of dark fringe is also same, that is beta is equal to lambda d by d.
ಈಗ in the problem they will give 10 dark fringes ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ಇನ್ನು ಕೆಲಸ 10 ಬೀಟಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು. 20 bright fringes are formed ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 20 bright fringe ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದಾವೆ. You should write 20 beta. Where beta letter ಕಣಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಅದಲ್ಲ. Symbol for fringe width we write with beta is equal to lambda d by d. So ಇಲ್ಲಿ conclusion ಏನಂದ್ರೆ whether you have bright fringe or dark fringe, they have same width and intensity of all bright fringe remains constant. It is same irrespective of the order. Whether you take first bright or you take 15th bright, fringe intensity remain constant, width remains constant. But in case of dark fringe, intensity becomes 0, but width remains the same. So in this, you should be careful here. Yen careful irಬೇಕು sir. Bright 0 ಅಂದ್ರೆ 0 lambda. Part difference ಬರಿತೀವಿ ಈಗ. n lambda. For what fringe? Bright. Bright fringe. Should be careful in writing this. ಹೇಳ್ಕೊಡೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ 0 lambda ಅಂದ್ರೆ n equal to 0 ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. First bright put n equal to 1 into lambda ಇರುತ್ತೆ. Second bright 2 lambda bit, that is integral multiple of lambda. Similarly here 0 lambda, part difference 0, ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ what you will get? Always in phase, that point will appear as bright. Then in this put n equal to 1 lambda, bright 1, bright 2, so on. Again left 1 lambda, 2 lambda, so on. Therefore, if I ask fifth bright, you should write delta x is equal to 5 lambda. Part difference is 5 lambda. So 10th bright ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So put delta x is equal to 10 lambda. So about bright fringe, no confusion. Put the number what they give. Fifth bright, put n equal to 5. Sixth bright, n equal to 6. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಡಾರ್ಕ್ ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಡಾರ್ಕ್ ಹಿಯರ್, ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಡಾರ್ಕ್. ಸೆಂಟರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಏನಂತಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬ್ರೈಟೇ ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಡಾರ್ಕ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಡಾರ್ಕ್. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬರಬೇಕು. ಹಂಗಾರೆ ಡಾರ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸರ್? 2n plus 1 lambda by 2 ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ n equal to 0 ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. n equal to 0 ಬರೆದಾಗ n equal to 0 ಆಯ್ತು. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? lambda by 2 ಬಂತು. ಹಾಗಂತೇಳಿ 0th ಬ್ರೈಟ್ ಬರಿಬಾರ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. 0th ಏನಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಡಾರ್ಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಕ್ 0th ಡಾರ್ಕ್ ಅನ್ನಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂತ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಾರ್ಕ್ 1. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ 1 ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2, 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2, 5 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಡಾರ್ಕ್ 1, ಡಾರ್ಕ್ 2, ಡಾರ್ಕ್ 3. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಾರ್ಕ್ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2. ಹಾಗಿದ್ರೆ n equal to 3 ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೋಡಿ ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಿಗೆ n equal to 0 ಫಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. n equal to 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ 2, ಸೊ ಬಂತು ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಾರ್ಕಿಗೆ ಅವ್ರೇನು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ n equal to 0. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ n equal to 1.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, 2n+1 λ/2 ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕೆಲವರು 2n-1 ಬರ್ಕೋತಾರೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಬೇಡ. ನಾವು ವಿ ಶಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್, 2n+1 λ/2. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಡಾರ್ಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ n0 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು 0 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ n0 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ λ/2 ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್, ಥರ್ಡ್ ಡಾರ್ಕ್. ಸೊ one type of solving dark fringes, put number less by 1 what is given in the question paper. If they ask 9th dark, put n equal to 8. So with that, dear students, I am helping you. ಏನಾರ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟರ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ λ/2 ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ n equal to 0 ಹಾಕೋತೀಯ. λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, so on. Dark 1, 2, 3, 4 ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. Here n equal to 0, n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3. Copy this, dear students. ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ವರಿ ಮಾಡಬೇಡ. ಎಷ್ಟನೇ ಫಿಫ್ತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ n equal to 5 ಬರುತ್ತೆ. ಡಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋ. Okay, once again I am writing this. Okay, this is central bright, can never be dark. It is taken as a reference here. Here first dark, that is λ/2. This is 3 λ/2. Dark 1, dark 2. 0th bright 0 λ here. This is bright 1, bright 2. This is 1 λ, first bright 2 λ. ಕೆಲವರು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿಪ್ಪ. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದು. 1 λ ಇಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾರ್ಕ್ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. λ/2 ಇರಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ. λ/2 ಬರಲೇಬೇಕು ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಿಗೆ. ಸೊ λ/2, 3 λ/4, ಸಾರಿ 3 λ/2, ಸೊ ಹಂಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ. ಇಲ್ಲಿ 1 λ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 λ. ಇದ್ಯಾಕೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಇದು ಡಾರ್ಕ್ 1, ಇದು ಡಾರ್ಕ್ 2. ಸೊ ಅಗೇನ್ λ/2, λ/2. ಹಿಯರ್ n equal to 0. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್, ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ n equal to 1, ಹಿಯರ್ n equal to 2, ಹಿಯರ್ n is equal to 0. Okay, Neet explain ಮಾಡಿದೆ. All these things, it is very much needed for doing your problems. Problems becomes easier, dear students. ನಾನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. Let us understand the experimental arrangement done by Thomas Young. Experimental arrangement, very much needed for understanding the problems from basic. You know, there must be two coherent sources. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಕೋರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕೊಟ್ರೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಅಪಿಯರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. 2 ಕೋರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು 2 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ 2 ಬಲ್ಬ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ 2 ಬಲ್ಬ್ ಇದಾವಪ್ಪ. ಈಗ S1 S2 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. S1 S2 ಬಿಟ್ಟು
ಎರಡು independent bulb 1 bulb 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ interference does not match because they never act as a coherent. First competitive ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, if two narrow slits coherent sources are replaced by two bulbs, what happens? You must say interference disappears. You will get only white patch. You know, ಇಲ್ಲಿ 3-4 ಲೈಟ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫುಲ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಾಣ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. Okay, very first condition. You must have two coherent sources S1 and S2. ನಮ್ಮ ಈ ಥಾಮಸ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ YDSE ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ these two coherent sources are obtained. ಮೆಥಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ. in higher education you will learn how these coherent sources can be produced ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ the single wavefront, that is two slits S1 and S2, 2 points on the single wavefront. This is single primary wavefront which are separated by very small distance d, very small. So d is of the order millimeter, never be centimeter. D is very small. D ಅಂದ್ರೇನು? ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಸಪರೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಸಪರೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್. At finite distance ಇದ್ರೆ the shape of the wavefront, you know very well that the shape of the wavefronts are spherical wavefronts. I take pinholes here, slit ಮೇಲ್ಗಡೆ on the primary wavefront. I just take a pinhole. ಏನ್ ಸರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ತೆಳ್ಳನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಪೇಪರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್. ಬೇಸಿಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. pin holes. Now these two pinholes are equidistant from the source here, which is emitting the light waves of wavelength lambda. Lambda is wavelength of the light emitted from the source. Usually ನಾವು ಈಗ ಮೊನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮೊನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದನ್ನ ಕಲರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ. ಮೊನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಲೈಕ್ ಸೋಡಿಯಂ ವೇಪರ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೋಡಿಯಂ ವೇಪರ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೊನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಮೊನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಸಿಂಗಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಣಪ್ಪ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ದ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್. now the wavefront gets incident here, and this wavefront, single wavefront is divided into two wavefronts here, S1 and S2, and that acts as a coherent sources. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ obtaining the coherent sources ಅಂದ್ರೆ division of a single wavefront. This is one of the method that is used in Young's double slit experiment. Young's double slit experiment ಅಲ್ಲಿ how coherent sources are obtained ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೊಂದು 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ division of a single wavefront. ಈಗ ನೋಡಿ, the two pin holes, very important. S1 and S2 ಹೆಂಗಿದಾವೆ, ತುಂಬಾ ನ್ಯಾರೋ ಇದಾವೆ. This S1 and S2 are very ನ್ಯಾರೋ. ಈಗ ಪಿನ್ ಹೋಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂಜಿ ದಾರ ಇರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಸೂಜಿ ನೀಡಲ್, ಆ ನೀಡಲ್ ನ ಚುಚ್ಚು. ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ತಗೊಂಡು ಚುಚ್ಚಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. 2 ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ 2 ಇಂಚಿನ ಪೈಪ್ ಅದಾವ ಸರ್, ಅದು ಪೈಪ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಲೈಟ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ.
ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಪಿನ್ ಹೋಲ್ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇದೆಪ್ಪ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಈಗ 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಟು 800 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಏನಿದು ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಆ ಪಿನ್ ಹೋಲ್ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ನಾ ರಾಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋ 2 ಕಿಟಕಿ ಇದಾವೆ, 2 ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ 2 ಕಿಟಕಿ ಇದಾವೆ ಅಥವಾ 1 ಕಿಟಕಿ ಇದೆ, ವಿಂಡೋ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ರಾಡ್ ಇದಾವೆ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್ S1, ಇದನ್ನ ಸ್ಲಿಟ್ S2, ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಅವು ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನ್ಯಾನೋ ಅಂದ್ರೆ 10⁻⁹ -7 ಮೀಟರ್. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. 10⁻⁷ ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಚೂಸ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್. That is what I said. S1 and S2 are very narrow, means pin hole. ಆ ಸೂಜಿನ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಬೇಕು, ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಿನ್ ಆರ್ ನೀಡಲ್, ಶಾರ್ಪ್ ನೀಡಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್. ನೆನ್ಪಿಡಿ, that micrometer width of the slit S1 and S2. I said narrow. Width of the slits ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ width of the slits ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿನ್ ಹೋಲ್ ಸೈಜ್ ಸರ್. That should be comparable with wavelength of the incident light. ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ. ಇದನ್ನ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಫ್ರೆಸ್ನೆಲ್. ಥಾಮಸ್ ಹೆಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀಟಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಫ್ರೆಸ್ನೆಲ್ ಅನ್ನೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಪಿನ್ ಹೋಲೆ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು, ಲಾರ್ಜ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಹಾಕಿರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ 2 ರಾಡ್ ನಡುವೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಸನ್ಲೈಟ್ ದಿವಸ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಈಸ್ the interference pattern of light is visible, can be made visible only when this wavelength of the light, visible light ಮತ್ತೆ wavelength of visible light is of the order nanometer, should be comparable with width of the slit. ಇದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ is more effective only when width of S1 and S2 is comparable with the wavelength of incident light. It was demonstrated by Fresnel. ಕಂಪ್ಯಾರಬಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ವೆರಿ ನ್ಯಾರೋ ಇಟ್ ಇಸ್. ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಕಣಪ್ಪ ಆಗ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಸೆಪರೇಷನ್. Dear students, to understand clearly you must have this in your mind. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಸಿಕ್ತು ನೋಡು, ಥಾಮಸ್ YDXP ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಥಾಮಸ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೊನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ವೇವ್ಸ್. ಸಾಲಿಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಫ್ ಅಂತೇಳಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಅದು ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 2 ಪಿನ್ ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಇಂದ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ S1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ S2 ಇದೆ. ದ 2 ಪಿನ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರಿತೀವಿ,
ಸರ್ ಆಗಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಡಿ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 20-25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಇಮೇಜ್. ಡಿ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಸಪರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ less, very less. Now what happens, dear students? The wavefronts generates here. Now there is a single wavefront at this point gets divided into two wavefronts, and means every point on the slit by the Huygens principle, what we studied by Huygens principle, every point, each ಈಗ ನೋಡಿ S1 ಸ್ಲಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ನ್ಯಾರೋ ಹೋಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದಾವೆ, ಏರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸರಿ ನೋಡ್ಕೋ, ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ರೀಚ್ S1 and S2 at the same instant, because S1 and S2 are at equidistant. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, S1 ಮತ್ತೆ S2 ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದಾವಲ್ಲ, they start vibrating at the same instant, therefore they are in phase. Vibrations started at S1 and S2 are in phase, therefore we call them as, they act as a coherent. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ವೇವ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು, ವೇವ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಒಂದು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗ S1 ಹತ್ರ ಈಗ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. S1 ಸುತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ಸುತ್ತ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಬರಿತಾ ಇದೀವೋ ಹಂಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಹೈಗೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೇಸ್, ವೇವ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಹಿಂಗ್ ವಾಪಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಈಗ ನಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಕೋ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋತೇನೆ. ಸೊ ನಾವು ವೇವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ S1 and S2, if I observe, they start originating simultaneously at a time ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇವೆರಡು ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 0 ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಅದು ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ 0 ಇದ್ರೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಸದ್ಯ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ರಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಟ್ರಫ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ರಸ್ಟ್, ಟ್ರಫ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು 8 ಮಾರ್ಕ್ ಬರೀತೇನೆ, ಬೇಕಿರೋ ಒಂದು ಕಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಡಾರ್ಕ್. ಇದು ವೈಟ್ ಚಾಕ್ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಬ್ರೈಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರ್ಬೇಕು ವೇವ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ರಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆನ್ ಟ್ರಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ರಿದಮ್ ಆಗ್ಯಪ್ಪ, ರಿದಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಸಿಕ್ತು, ಡಾರ್ಕ್ ಸಿಕ್ತು. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕೇನು ಸರ್? ಬೇಡ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಎರಡನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇದ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫೇಸ್, ಟ್ರಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಟ್ರಫ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಟ್ರಫ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ನಾನು ವೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅದಿಷ್ಟು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದರ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್, ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಬ್ರೈಟ್, there is a formation of what? ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ, ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆನ್ ಟ್ರಫ್ ಉಲ್ಟಾ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಅದರ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್
because of the overlapping of two light waves. ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಟ್ರಫ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿರೈವ್ ಆಗಿದಾವೆ. All these we call them as overlapping of secondary wavelets. ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, secondary wavelets which are obtained from finite sources. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನಂತ, S1 and S2 ದ ಆಕ್ಟ್ಸ್ as a coherent ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೆಫಿನೈಟ್, indefinite ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಲ್ಲ. there is overlapping of finite number of secondary wavelets. That is very much essential, dear students, for obtaining sustained interference pattern. ಏನ್ ಸರ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಬರೆದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಗ್ರಾಫ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬ್ರೈಟ್ 1, ಈ ಕಡೆ ಬ್ರೈಟ್ 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಕ್ 1, ಡಾರ್ಕ್ 2. ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಇರಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆಲ್ fringes have same width here, whether you take bright or dark. As I told earlier, all bright fringes and dark fringes have same width, and all the intensity of the bright fringe is remaining constant, and the intensity of all the dark fringe remains zero. That we have studied. That is what we call as a sustained interference pattern. ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ S1 ಮತ್ತು S2 ಏನಾಗಿರಬೇಕು, coherent source ಇರಬೇಕು, ವೆರಿ ನ್ಯಾರೋ ಇರಬೇಕು, separated by very small distance d. Then all this pattern is viewed on the screen. ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ somewhat greater compared to small d. ಅಂದ್ರೆ at large distance you have to take, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳು. ಅಗೇನ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, we need a traveling microscope. Using traveling microscope you can observe that there is a, what I have written, dear students, I am writing the same thing here. ಆಗಲೇ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಬರಿತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತಷ್ಟೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ, you must have this in your fingertips. All bright fringes have same width. This is the central bright. ಯಾಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ they are all overlapping in phase. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ now you get central bright, we call this as B naught ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಒಳಗಡೆ ಬರೆಯೋಣ. 0 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ, ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 ಇದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್. ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಬ್ರೈಟ್ 1 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರೈಟ್ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಳಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸೇ ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ secondary wavelets between this screen, ಈ ಸ್ಕ್ರೀನು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್
ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಇದು, ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ S1 ಮತ್ತೆ S2. D is separation between two coherent sources. This line we call this as a plane of double slit. Capital D is separation between the screen and the plane of the double slit. Between these two, what are they? They are invisible. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅವು. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ, if you go and observe the screen with the help of a traveling microscope, you will see that there is overlapping of finite number of secondary wavelets obtained from S1 and S2, which acts as what? Coherent. And you will observe the pattern. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ, ಏನ್ ಸರ್ ಬರ್ದು ಅಳಿಸ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಈ ತರ ವೇವ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವೇವ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. So you will observe the patterns like this. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀಟಾಗಿ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ ದೆಮ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ B0 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ 1, ಬ್ರೈಟ್ 2, ಬ್ರೈಟ್ 3, ಸೋ ಆನ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಭಾವಿಸೋಣ. ಹಾಗಿದ್ದ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ದರ್ ಈಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್, ಡಾರ್ಕ್ 1, ಡಾರ್ಕ್ 2. ಈಗ ನನ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್. ಅಗೇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಇಲ್ಲೇನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೀತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಪಸ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, D1, D2 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಣಬೇಕು. ಅಯ್ಯ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಆಸ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ನೋ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, once again, all this we call them as sustained pattern, sustained interference pattern. Means all bright fringes have same intensity from the as that of center. ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಇದು ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ is 0. Whether you take bright or dark, all fringes have same width, that is lambda capital D by small d. We shall prove that within 2-3 steps. You will learn that formula also. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರಿಂಜ್ಗಳು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕಾಣ್ತವೆ ಸರ್. ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ಗಳು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಕ್ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ವಿಡ್ತ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಬಿಡ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಈ ಬಿಡ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಬೀಟಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಿಡ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿ ಬೈ ಡಿನೇ ಇದೆ. ಹಂಗಾರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಡಾರ್ಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬಿಡ್ತು ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿ ಬೈ ಡಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 5 ಬೀಟಾ. Each fringe width is what? Lambda d by d. So I can write 5 times of lambda capital D by d. So 10 dark fringes are obtained ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 10 dark ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 10 beta, 10 into lambda d by d ಅಂತ. This is what the pattern is, a sustained pattern. ಆ sustained pattern ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಂತ? ಮತ್ತೆ ಅದೇ S1, S2 are very narrow slits, very narrow, ಒಂಥರ ಪಿನ್ ಹೋಲ್ ತರ. Next, ಇಲ್ಲ ಸರ್, they are separated by small distance. D is very less. And compared to capital D is very large. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್,
distance of the screen from the plane of the double slits. D is double slit separation. Lambda, sir, wavelength of the light use. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಾವೆ? ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಇರಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಸ್ಲಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಎರಡು ಸ್ಲಿಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, S1 ಮತ್ತೆ S2 ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ನ್ಯಾರೋ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಲಿಟ್, SLIT. ಆ ಶೇಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದಾವೆ. therefore the shape of the wave fronts are cylindrical. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತರ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ S1 S2 ಅದರ ಶೇಪ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ rectangular ಇದೆ. From this you will have a cylindrical wave fronts such that the interference pattern look like a rectangular pattern. ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೆ ನಾವು ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಪಿನ್ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಪಿನ್ ಹೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿಗೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ. Dear students, what I said, I think you understood very well. Circular pattern is observed when we use S1 and S2 as pin circular holes use ಮಾಡಿದ್ರೆ patterns look like a concentric rings of same width ಎಲ್ಲ same ಇರುತ್ತೆ. Again by using traveling microscope you will determine the width, dear student. Central bright width ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇದೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟೂ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಹೋಲ್ಸ್, the pattern look like a rectangular shape. All fringes looks like a rectangular fringes. Shape will be rectangular. If I use pin circular holes, the fringe pattern looks like a concentric rings. Concentric rings with alternate bright dark bright dark bright dark. Alternate. On the central bright idre next bright barala. Central bright B0, then dark 1, then bright 1, dark 2, bright. As we studied, alternate bright and dark fringes are obtained on a screen. Dear students, in all respect, I have given the experimental arrangement so that basics are very strong now. Now we can show this formula beta is equal to lambda d by d, and some modification in the formula by introducing thin plate, glass plate. There will be a shift in the fringe pattern. ಈಗ fringe pattern ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಈಗ S1 ಮತ್ತೆ S2 ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, S1 ಮತ್ತೆ S2 ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದೇನೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಶಲ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ ದಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ obtained. Dear students, let us continue in the next class.